Good morning, everybody. We are HDB team, and today we are here to save a freshwater resource. I know that you're all tired, but I hope that you can enjoy our presentation joyfully with happiness. According to WWF, as known as the World Wildlife Fund, water covers 70% of our planet, and it is easy to think that it always be plentiful. However, the fresh water, the stuff we drink, we bathe in, and we iterate our farms, is incredibly rare. Only 3% of the world's water is fresh water, and 2/3 of that is stuffed away in a frozen glacier or is unavailable for our use. Therefore, fresh water is limited. However, throughout recent decades, there have been a wide range of rivers and lakes badly contaminated by human activity, such as the Cuyahoga River in the USA, the Yamuna River in India, and the Shannon Lake in China. And I believe that the same situation is happening in our country, Vietnam, too. According to Vietnamese BBC News in April 2019, there was a prediction that in the near future, over 3 million residents in the capital city of Hanoi would lack access to clean and safe water. And recently, all of you may know that during the second half of October 2019, people in Hanoi had been suffering from a very serious water pollution in that river, which led to the situation that they had to queue up hours and hours to receive fresh water for their daily activities. And we believe that if we don't take we, the young generation, if we don't take action immediately in the near future, we in our next generation will face a very serious water scarcity. So the first thing our group has come up is to economizing our water source, which means we gotta reuse the water after we wash our hands for flushing the toilet, because we have realized that the water after we wash our hands is still clean enough and it is suitable for a given purpose. So our project includes two main aspects. The first one is about environmental engineering, environmental science, and the interaction between them. And the second aspect is about the possibility of our project in Vietnam. So first, let's get to know more about our project through some measurements. Okay, in Vietnam, particularly in public schools, we use this type of toilet, which is the traditional toilet in Japan. First of all, the observed object in our project is the water closet for females. The reason why our team did not decide to apply the system into the water closet for males is that males use two types of toilets, which are squat toilets and warm home urinal. So it is a bit hard to install the system as well as reuse hand washing water effectively. And our team have carried out a research in Ngo Quyền High School, which is our school. And by sticking the form like this, on each restroom's door, we are able to know the frequency that female teachers and girls use the toilet and wash their hands in a week. We asked the teachers and girls to tick in the box if they flush the toilet or wash their hands. Then we collected the paper and calculate the figure, and we also present the figure into table below. Let's have a look. The first one illustrates the time they flush the toilet and wash their hands in a week, with 615 and 1768 times respectively. One flush takes 4 liters, and one hand washing time takes 1.1 liters. And having done all the calculation, we have the second table. Although the figure for hand washing times is much more than the one for flushing the toilet, the total amount of water for washing hands just accounts for 1,944 liters compared to 2,460 liters for flushing. Well, I have to say that there is a little error in these figures because some in Ngo Quyền High School and our school might not fill in the tick box because of some reasons, such as they were lazy, they were in a rush, or they forgot to tick. However, 1,944 liters is still a huge figure in this freshwater scarcity world.
Therefore, something is better than nothing. Take actions now that will save up to 79% of fresh water in 1 week. And as long as our project is widespread, we can actually upgrade the system so that it can be used in other types of toilet, particularly the one in offices and at home. And in the bright future, when our system is applied everywhere, we can save up a huge amount of fresh water, not just only the figure that we have given. Next, our team is going to show you the way our system functions. But first, let's talk about the environmental engineering. By definition, environmental engineering is the application of scientific and engineering principles to improve and maintain the environment and works together with other engineers including civil engineering, chemical engineering, and mechanical engineering. Well, our environment is no more in the same shape as it was 200 years ago. However, environmental engineering has emerged and proven its amazing role in addressing recent environmental problems. In particular, number one, it designs municipal water supply and industrial wastewater treatment system. It prevents waterborne diseases and improves sanitation in urban, rural, and recreational areas. Number two, it evaluates hazardous waste management system, advises on treatment and containment, and develop regulations to prevent misshapes. Number three, it implements environmental engineering solutions, including designing and mitigating the environmental impact on construction projects. And our project also focuses on one of the aspects that we have just listed. In detail, we aim to reduce hand washing water for flushing the toilet in public buildings such as schools and offices. And now let's see how our system functions. So, as you can see, this is a diagram illustrating the operation of our system. And this is a typical restroom in our school. Here is the dimension. There are 3 sinks installed onto the wall at about 1 meter above the floor. And there are 2 toilet rooms. While the hand washing area takes up 40% of the restroom space, the 2 toilet rooms take up for the other 60%. If this diagram makes you a little bit confused about our real toilet room, so here is the picture. So the 1 toilet room is 1.5 meter wide and 2.5 meter high. And as you can see, we use this type of toilet. The existing container's dimension is 38 centimeters by 42 centimeters, and it is equipped at around 75 meters. So 75 centimeters, I'm sorry. So let's get back to our diagram. Normally, clean water runs down the pipe and is used to flush the toilets. But what changes will we make if we apply our system into practice? Firstly, 2 plastic containers will be installed onto the wall right next to the existing containers. Then, the water after we wash our hands will flow directly to the containers instead of to the drainage underground system. As you can see here, there are pipes connecting these containers together. So according to the principle of communicating vessel, the amount of water in each and every container are always equal and available in 2 toilet rooms. And in this time, you may be wondering what will happen if the amount of water exceeds the capacity of the containers. Then there will be a pipe leading to the sewage, and the problem is then solved. And we also want to upgrade our system. So in order to increase the efficiency of our system, we decided to install a pipe on the roof so that in rainy seasons, particularly in the south of Vietnam, we can make full use of rainwater. And so the efficiency will increase.
But our project is possible thanks to not only environmental engineering, but also an aspect called environmental science. What is environmental science, and does it correlate to environmental engineering when human beings want to tackle an environmental problem? So, environmental science is an interdisciplinary academic field that integrates physics, biology, and information sciences to the study of the environment and to the problems, to the environmental problems. In our project, our project is mainly about the flow of water in our system, how clean the hand washing water is, and the possibility of it to flush the toilets. So we think chemistry and physics are the key aspects leading to the success of our project. So firstly, we're so relieved that the principle of communicating vessel enables the water to flow normally in the pipes. And this principle also makes sure that the amounts of water in each and every container are equal and always available in 2 toilet rooms. Then we also can tell that the water after we wash our hands is clean enough. Since we use soap to wash our hands, the liquid is then a little bit basic, and therefore we can still use it, and it even makes the toilet cleaner. So in conclusion, environmental engineering and environmental science play an integral role in our project. If environmental engineering begins with a design sketch of our system, environmental science implements every detail to make it a complete picture. In the end, environmental engineering means putting the science knowledge into practice to actually construct a system and to measure if it's effective. And environmental engineering means building and assessing the performance of our solution. And we are here to save the water resource. And next, let's see if our project is possible in Vietnam. And nowadays, there has been increasing rapidly a huge number of problems involving water, such as contaminated water and water shortage, which happen on the earth, also in our country. And here are some real situations in Vietnam. According to Tuổi Trẻ News Diary, the pollution occurred after one truck reportedly dumped waste oil into a stream. And in Mekong Delta, dozens of companies in industrial zones are heavily polluting the environment by discharging waste directly into rivers and waterways. And protecting our environment has become a trend all over the world, and people are now more aware of the condition of their surrounding. So our water saving system is indeed not so uncomplicated and expensive. Therefore, our water saving system is impossible when it's widespread. It will be accepted and followed by people. Thanks to the advance of social media, we can easily publicize the project. Maybe a lot of people can get know about it and change their behaviors toward to the real situations, and even building about the same models at their homes. And before discussing about the cost and equipment, we have a video for you guys to see what people think about our water saving system. I really like your system because it is a unique, efficient, and convenient system that can help people a lot in saving a lot of amount of water. And shortage of water nowadays is one of the most alarming issues, so people must take action right now or it will be too late. Okay, so thank you. Well, I love your idea. Yeah. Your system is one of a kind. It's very unique. I love the way you recycle the water. It helps us to reduce the amount of wastewater and save the earth. That helps you save the earth. So I have something in my mind that it just makes me wonder that
when we use the sink, we not just only wash our hands, but also we use that to clean our things like water bottles or dirty towels. So it might contain some unidentified objects like dust, so it can lead to a jam in the pipe. So for me, I would install extra layers besides the pipe in order to purify the water, so we could have the cleanest water to use. In my opinion, I think your system is very useful because when we use it in high school, in schools, it's very beneficial. It can help raise student awareness of using and conserving the fresh water. Of course, yes. I really want to apply it. Why not? Why not give it a try? Because I think it's a very great way to explore new things, and it also helps the earth to be greener. Yeah, thank you. Yes, of course. And next we will go to the cost and equipment. And our cost and our water saving system require only two simple materials, which is accessible and always available. And first, all we need are PVC water pipes, which is 42 millimeters in diameter. And fortunately, we can get it with a reservoir rise. The specific price is about 80,000 Vietnam dollars, and each 1 meter pipes according to the biggest material range website, and each system needs 8 meter of water pipes. In conclusion, the cost for materials for one water saving system is about 155,000 Vietnam dollars. And the last materials is about water containers. We use a 21 liters container, which is popular in Vietnamese offices, also schools, and so we can ask them to donate the used water for the project. As a result, we are also able to recycle the plastic containers, also reduce the plastic waste at the same time. However, we need to have our containers replaced every 2 months because of the sediment from the hand washing water. These containers are also the plastic. Yes. Okay. However, we may need to design a metal and stainless steel holder to attach our water containers. And we have just analyzed the possibilities of our water saving system, which help us to apply this on wide scale with lots of advantages, like appropriate toilet model, reasonable price, and simple materials. Thanks to that, we can easily deal with the real situations that the government and citizens are facing. And in conclusion, the one and only target that we want to apply the system on large scale is that to save the fresh water. Yeah, thank you. Thank you, team HDB team. Okay, so our first target when we take part in this competition is that we hope that the organization committee, which means you, the professor, can help us to upgrade our system, which means that we need your assistance, especially professors about engineering, and science, to eliminate the drawbacks of our system and make it more practical for many public buildings like schools and offices. It is our honor if we are the winner of this competition because people know more about our project, and we hope that we can somehow raise people awareness about the environment, especially about the water. This is the end of our presentation, and we would like to send a special thanks to our mentor winning team from Denton University.
and we are willing to answer any of your questions, so please feel free to ask. Thank you. Let's hear from the judge. So I like the fact that you came up with some estimates on the amount of water that can be used. So 2,000 out of 2,500, right? So that's about 80%, which is huge in terms of the savings. So I guess the drawback, so yours is a gravity system, right? Meaning to say the hand washing water needs to flow by gravity. So so the limitation would be you only can use it for those like squatting kind of applications, am I right? We aim to apply the system in schools only because we have found that in schools in Vietnam are using these kinds of toilets. One question I have is, I can understand how you measure the flushing water because that one is fixed amount each time. You just count the number of flushes. But how about the washing hand? How do you measure the water? Well, actually, normally it may be kind of awkward, but when we usually observe our friends in the toilet, so when they, oh no, actually only when they're washing their hands. Okay, that's good. And yeah, because we only observe the girls because but so they always when they wash their hands, we will measure. No, we will see how long they wash their hands, and then when we will calculate the amount of water by putting an empty bowl below, and then we just open the valve lock and just wait, as to the amount, just like we are washing hands like that. I mean, we just open it and wait, and then we just measure how much it is in the bowl, and then we can know the average number of one. Okay, that's good. I have another question. Oh, have you tried this before? Yes. So, well, actually, my former teacher, and I are the prototype of this project, and we did construct it in our secondary school, and it did work. But due to some technical issues and due to some naughty students in our school, the project is no longer available. I mean, it is now not as it used to be before. It's completely ruined. Okay. Vì cái này nó liên quan tới nhiều vấn đề kỹ thuật quá, thầy cũng chia sẻ với mấy em bằng tiếng Việt, tại vì dùng cái technical term thì sợ không hiểu được. Là năm ngoái thầy có advice cho một cái nhóm cũng đi thi cũng làm cái kiểu này, thì mình xuất phát điểm là từ cái chọn cái nước sạch, nước rửa tay để mình tái sử dụng, thì đó là cái idea rất là tốt. Nhưng mà nhiều khi mấy em chỉ nghĩ rất là đơn giản, vì khi mình đứng cái nước đó rồi mấy em sẽ thấy là người ta như cái bạn trai hỏi trong cái clip này nè, rửa nhiều thứ, đánh răng nè, bọt xà bông nè, bọt kem đánh răng nè, rồi rửa cái tách pha cà phê nè, và cái hạt cà phê. Tất nhiên là khi mà đưa vào đó là cần phải lọc cái hệ thống đó, thì nó lại nảy sinh ra một cái chuyện là phải làm hệ thống lọc, mà khi lọc thì phải rửa lọc như thế nào, nó thành một cái hệ thống rất là ghê và không có ai dám mở cái đó để rửa. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là khi mình cân bằng, mấy em có rất là hay là có thể hiện cái cao độ của cái flush của hệ thống đó, nhưng mà cao độ đó là chưa đủ. Tức là khi mấy em tính đó là cái cao độ mà lấy nước từ cái ống siphon xả của cái lavabo thì nó nằm dưới mực trên của cái tầng phía nước, cho nên lúc đó mình phải cần một cái hệ thống thấp hơn, một bơm trở lên, hay là mình phải thay đổi hệ thống kỹ thuật. Đó là chuyện rất khó. Cái chuyện thứ ba nữa là khi nó xảy ra chuyện cân bằng nước có nghĩa là khi cần
flush cái toilet thì bên bình này chưa đầy, và có cái kịch bản thứ hai là cái bình này nó đầy rồi mà bên đây chưa xài thì cái nước kia đi đâu, thì các bạn trong cái nhóm cũ của thầy cũng phải dùng một cái một cái phải thiết kế một cái van 3 ngã, không biết mấy em có hiểu được cái van 3 ngã để xả tràn, rồi tất nhiên là nó rất nhiều cái chuyện kỹ thuật. Và cuối cùng trong cái chuyện mà như thầy là chuyện đi làm tư vấn thiết kế hệ thống thoát nước cấp thoát nước cho nhà cao tầng thì người ta tái sử dụng, đó là cái ý tưởng đó cũng khá lâu rồi, thì người ta phải hướng tất cả xuống dưới chung một cái tang và xử lý nó thật sạch rồi bơm trở lên. Thì thực ra mọi người cứ nghĩ đó là điều rất tốt, nhưng mà bây giờ một số cái nghiên cứu của Đại học Thanh Hoa Bắc Kinh thì họ lại phát hiện ra rằng khi mình tái sử dụng nước trở lên để flush toilet đó, là cái quá trình mình khử trùng bằng clo đối với cái nước đó, nó lại phát tán trong không khí và nó ảnh hưởng đến sức khỏe của người dùng. Cho nên thầy muốn chia sẻ cái nền tảng là khi mấy em làm sẽ gặp nhiều cái khó khăn đó, thì ở đây thầy chỉ hỏi một câu duy nhất là mấy em giải quyết cái cân bằng về mực nước như thế nào. Cho tụi em mở lại cái mô hình. Thì tụi em cũng có nói là tụi em cũng nghĩ đến cái việc là nếu như mà chỉ có vào một bình rồi sử dụng một nhà vệ sinh thì cái lực nó không bằng nhau, cho nên tụi em quyết định là sẽ thông hai cái bình nó với nhau bằng những cái ống như thế này. Thì như vậy đó, thì nước dâng đến đâu thì tất cả các bình sẽ dâng đến đó luôn ạ. Và em nghĩ là như vậy là cũng ổn, tại vì em cũng có tham khảo từ một thầy, cái thầy mà nảy ra cái ý tưởng này với tụi em thì thầy bảo là cái này có thể sẽ ổn. Và tụi em bây giờ thì cũng có đang hơi băn khoăn cái chuyện là về việc đục lỗ ra sao thôi, nhưng mà tụi em mới nghĩ là nếu như vậy Em vẽ cái hình này là cái hình thật em chụp hay là tại vì cái cao độ nó thể hiện không có đúng. dạ. Cho nên ý thầy nói là cái về mực cân bằng nước á, cái bình mà chứa nước xả khi mình lắp trong building nó cao, tương đương cao hơn cái chỗ mà cái cổ thoát nước của cái lavabo, cho nên mình hướng cái đó nó chảy xuống á, mà nó không đủ cái cao độ để chảy vào cái thùng này để đầy thì nó không đủ áp lực để xả. nước cao như thế nào? Là đúng rồi, ví dụ như để cái bình này nó làm nguyệt được á, thì nước nó phải đầy tới chỗ cái nút xả đó, cái mặt trên của cái tang, cái chỗ cái lỗ tròn tròn á, thì nước nó phải lên tới đó, mà cái hệ thống siphon của cái lavabo nó phải thấp hơn cái đó thì nó không thể điền đầy được cái tang. Cái đó là một cái yếu tố. Còn nếu như mình giải quyết đối với nhà cao tầng, mình lấy tầng trên để mình flush ra tầng dưới vì mình đủ cao độ, nhưng mà lúc đó mình giải quyết cái bài toán xả tràn. Mà bài toán xả tràn đó em phải đi tìm cái van phao, mà cái van phao đó không thể làm việc với lại cái nước mà đủ nước cạn là bọt. Đó là lý do tụi em muốn kiểu tham khảo ý của các giáo sư đó, các thầy. Vâng, nếu mà nói về support thì cái bộ môn của thầy thì cũng rất thường support những cái nhóm đi thi là muốn phát triển thêm cái giải pháp của mình đó. Thì hiện giờ như hôm rồi cái nhóm hoạt động giải nhất của ở thành phố đây có là nuôi tảo để xử lý khí thải vô xe đó, thì hiện giờ cái nhóm đó cũng đang tới bộ môn để làm một cái mô hình để nuôi tảo lên, thì bộ môn của thầy là support hoàn toàn miễn phí từ hóa chất cho tới thiết bị sử dụng, cho nên mấy em muốn phát triển thì có thể ghi nhận với bộ môn để mà tất cả các nhóm về kỹ thuật thì có thể bộ môn có thể hỗ trợ. Em cũng xin phép nói tiếng Việt luôn. Thì thầy cũng góp ý về cái mảng kỹ thuật, thì cô cũng hỏi thêm một xíu về cái mảng environmental science. Thì tại vì lúc mà cái em trình bày đó thì cũng expect là các bạn sẽ trình bày về những cái phản ứng về chemistry hay là physics, giống như thầy đã nhận xét về physics hoặc chemistry nữa. Để giờ tại vì thường trong cái này thì thường người ta hay dùng shot, đúng không? Shot là cái môi trường cực kỳ kỹ cho cái khi mà các bạn xả xuống cái bể phân hủy của nó, thì do đó làm sao mà các bạn control được cái shot nó để mà nó không gây hại cho cái hệ vi sinh vật dưới cái bồn cầu.
đúng không? Tại vì trong khi mà ai đi toilet cũng có nguy cơ, mọi người cũng có thể lấy một chút để mà rửa tay, chứ không phải ai là rửa không. Nếu bạn nào ẩu chút xíu rửa không thôi, thì cái nào làm sao các bạn control được cái shot đó? Tại vì nó là môi trường tiền và nó chứa những cái hoạt động tiền mặt, có thể là làm hệ vi sinh vật chứ nó không hoạt động được. Chưa nghĩ đến việc đó. Cũng cùng câu hỏi của Thuận, thật ra nãy thầy cô cũng có nói là về mặt thực tế cái này khi mà đem rửa trong cái nước nó có đủ thứ nên phải cần một cái hệ thống lọc. Tại vì ví dụ như cái hóa chất là xà bông khi xuống dưới nó sẽ gây hại đến cái hệ vi sinh vật dưới, thì cái bồn cái hầm hoại sinh ở dưới nó sẽ nhanh đầy và nó sẽ có nhiều vấn đề khác. Nên về mặt kỹ thuật là nó phải có một cái hệ thống lọc để lọc để cho nó loại bớt một số cái chất mà gây hại hệ vi sinh cũng như là gây tắc nghẽn thì cái đường ống gì đó thì mới có thể tái sử dụng được. Thật ra thì lúc đầu thì em cũng có nghĩ là sẽ có khả năng là cái nước rửa tay nó không đủ sạch, và nếu mà mình sử dụng cái nước rửa tay đó mà mình flush thì có khả năng thì sau cái lần flush đó thì cái bồn nó cũng khá là dơ, nên là tụi em cũng đang nghĩ đến việc là sẽ lắp một cái thùng phi và một tuần thì tụi em sẽ bơm khoảng tầm một lượng nước vừa đủ với nhu cầu của các bạn, thì là cho các bạn dội đi thì kiểu cái nước nó cũng sẽ sạch trở lại. Nếu vậy tụi em cũng không chắc đó là một ý kiến hay, tại vì như vậy thì tụi em cũng phải sử dụng một lượng nữa thì cái hiệu suất mà tụi em tái sử dụng nước lại thì cũng giảm, nên là Can you go back one slide? Go back one slide. Okay. So the height of your sink relative to the tank, is it the correct height? Yes. I'm sorry, but there may be some errors in this diagram because I'm not really good at No, drawing models. for this to work, you must get the head correct. Yes. Yeah, for the hydraulic to be right. So you need to have enough head from the bottom of your sink to the top of the tank. That will determine the. Yes, we did actually measure the height of the sinks and the toilet in our school. You must measure the height between the bottom of the sink. The bottom of the sink? Right here. No, top. That's Yes, right here. to the top of your tank. So right here is about 1 No, meter the bottom, and bottom of the sink. Bottom of the sink. probably about 80 centimeters. Okay. And this is, yeah, Yeah. Okay. So that's this is from here to here. It is No. 7. The important one is the bottom of the sink to the top of the tank. Like right here. Yes, yes, Yeah. that's the important height. Okay? Yeah. That's the one that will determine the flow. Yes. If there's not enough, then you will be too slow. You might cause flooding in your sink. Yes. Okay. But if there's enough height, Yes, if there you is choose enough the height. appropriate size of pipe, Yeah. you will be able to get flow. Yeah. Okay. If you have 0.8, it's good enough. But I don't think it's 0.8. Right? So maybe 0.2. I think is probably good. I don't know. You measure. Thank you so much. Let's go to the last step.